200 के हिसाब में डाल देगा। एग हाफ फ्राई 2 साइड। मैं स्टार्ट करा 1983 से ये ब्रेड आमलेट। इसमें डालने का 9 आइटम है आमलेट में। बहुत टेस्ट बहुत है। पेंटा हो पिछला 1983 నుంచి స్టార్ట్ ఉంది సార్ మాది. ఇప్పుడు వేస్తున్నది దెన్ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్. రెగ్యులర్ అమ్మేది ఇదే ఎక్కువ అమ్ముడిపోయేది రెగ్యులర్. ఏ నా कैसा भी खड़ा रहने दो, अपने क्या करना। हाँ और मैं स्टार्ट करा 1983 से ये ब्रेड आमलेट। स्टार्टिंग में पहले फ़िश बेचता था। फ़िश बेचते बेचते ये ब्रेड आमलेट साइड में रखता था। एक कस्टमर बताया सो है मेरे को ये ब्रेड आमलेट कैसा बनाना, क्या करना। इसमें डालने का 9 आइटम है आमलेट में। कोतमीर, पुदीना, हरी मिर्ची, प्याज, नमक, मिर्ची, तेल, अदरक, लहसुन, तो पूरे 9 आइटम हो जाते हैं। ऐसा फिनिशिंग के साथ आमलेट कहीं भी नहीं बनता। सिंगल खाली आमलेट डालना था और एक आइटम ब्रेड आमलेट डालना था। ఇప్పుడు ఒక హాఫ్ ఫ్రై అని ఉంటుంది, హాఫ్ ఫ్రై ఇస్తున్నాను. నేను చాలా 25 ఇయర్స్ నుంచి తింటాడు హాఫ్ ఫ్రై. ఈ కస్టమర్ ముంగట ఉన్నాడు చూడు, కళ్ళద్దాలు పెట్టుకొని ఉన్న కస్టమర్ ఇది. పాపారే యంగ్ వయసు పిల్లగాడు ఉండే ఆయన తినేటప్పుడు ఫస్ట్. ఇప్పుడు ఇట్లా అయిపోయినాడు పాపం. ఎగ్ హాఫ్ ఫ్రై 2 साइड। బ్రెడ్దే ఉందో అన్నీ కలిపి 9 ఐటమ్ ఉంటుంది. కొత్తిమీర, పుదీనా, పచ్చిమిరపకాయలు, ఆనియను, అల్లం ఎల్లిగడ్డ, కారం, ఉప్పు, ఆయిల్ అంటే 9 ఐటమ్లు అవుతాయి. ఇప్పుడు ఓన్లీ ఆమ్లెట్ వేస్తున్నాను. ఇప్పుడు వేసేది ఇది ఓన్లీ ఆమ్లెట్ ఉన్నది చూడు ఎట్లా అవుతుంది చూడు. ऐसा आमलेट बनता क्या कहें बताओ मेरे को। ये ओनली प्लेन आमलेट। ब्रेड लगा के दे दो, किसको देना है तो। सैंडविच को ऐसा रखो, पलटाओ ब्रेड। पलटाओ पलटाओ। पलटा पलटा है ब्रेड को।
సో ఎవ్రీ టైం మా ఫ్రెండ్ ద్వారా ఇక్కడికి వచ్చాను. వన్స్ ఒకసారి ఇక్కడ టేస్ట్ చేస్తాను. సో ప్రతిసారి టేస్ట్ చేసిన ప్రతిసారి ఇక్కడ కాచిగూడ నారాయణగూడ వెళ్తే ఈ రోడ్లో వచ్చి కంపల్సరీ తినుకుంటూ తినేసి వెళ్తాను. బాగుంటుంది, టేస్ట్ బాగుంటుంది. కాచిగూడ కానీ ఏమంటారు సిగ్నల్ సైడ్ కానీ చాలా బాగుంటుంది. ఈవెన్ నైట్ టైంలో కూడా హాస్టల్ ఉంటాను నేను ఇక్కడ. సో నాకు నైట్ టైం ఇక్కడికి వచ్చి 1 కానీ 2 వరకు ఉంటుంది ఇక్కడ. నైట్ టైం 1కి టైం పాస్ అవుతుంది, ఇక్కడ వచ్చి తినేసి వెళ్తాను కంపల్సరీగా. ले लिया कल ले लेंगे बोल के ना कल पैसे 200 रुपये हिसाब में डाल दे 185 4 पॉइंट జిల్లా నుంచి ఉన్నాయి ఎవరికి इस्तेमाल करते थे एवरीडे इस्तेमाल करते वो लोग। हाँ सुने अमन में दो जी